Hello everyone, welcome to your very own Abhinav online platform. So today we will be dealing with the next lecture of very interesting topic, that is chemical equilibrium, रासायनिक समतोल. बाळांनो, आज आपण लॉ ऑफ मास ॲक्शन बघणार आहोत. लॉ ऑफ मास ॲक्शन. सो हियर लॉ ऑफ मास ॲक्शन कोणी दिला हा लॉ? ड्युओ सायंटिस्ट, टू सायंटिस्ट, गुलबर्ग अँड वेग, वागे, काय पण म्हणा पण स्पेलिंग बरोबर लिहा. सो दॅट इज गुलबर्ग अँड वेग. सो दीज टू सायंटिस्ट्स दे गेव द लॉ ऑफ मास ॲक्शन. सो लॉ ऑफ मास ॲक्शन मध्ये स्टेटमेंट ऑफ द लॉ काय आहे बघा. हियर रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to what? Active masses of the reactants. Active mass of the reactants म्हणजे काय? साध्या भाषेत मोलार कॉन्सन्ट्रेशन. सो active mass, this active mass term जो आहे ना, so this is nothing but the molar concentration. So molar concentration आपण कसं लिहितो बाळांनो? मोल पर लिटर किंवा मोल पर डीएम क्यूब. सो हा जो लॉ ऑफ मास ॲक्शन आहे तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम चा स्टेटमेंट, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम चा स्टेटमेंट कसं करायचं त्यातून. सो लेट अस सी व्हाट इज लॉ ऑफ मास ॲक्शन इन इक्विलिब्रियम और द इक्विलिब्रियम लॉ. लेट अस सी. सो लेट अस स्टार्ट दैट पॉइंट. गुलबर्ग एंड दिस इज वागे. Okay, so here I will take a general reaction. For example, I will take A of A, H A moles आहेत, B of B, that is going to be reversible with C of C plus DD. Okay, तर पण एक काम करूया. ह्या रिॲक्शननं इक्विलिब्रियम गाठलाय. म्हणजे काय? Equilibrium has been established म्हणजे rate of forward equals the rate of backward. So here I am going to write the law of mass action for this. Okay, what does the law of mass action say? Rate is directly proportional to the concentration of A raised to its stoichiometric coefficient A, concentration of B raised to its stoichiometric coefficient B. All right. Now I could write this. Rate is equal to K, concentration of A raised to A, concentration of B raised to B. आणि हा फॉरवर्ड रिॲक्शन साठी मी लिहिला ना, हा जो रेट एक्सप्रेशन आहे किंवा लॉ ऑफ मास ॲक्शन मी अप्लाय केला, हा फॉरवर्ड रिॲक्शन साठी लिहिला ना, फॉरवर्ड रिॲक्शन साठी, म्हणून मी ह्याला KF म्हणणार. ओके, द कॉन्स्टंट, proportionality constant for forward reaction. Are you getting what I am saying? So this is the expression of law of mass action for the equilibrium for forward reaction. In the same fashion, suppose in the same way, if I go on continuing for backward reaction, then what will happen, you know? For backward reaction, these are the reactants. आता हे products re-react होणार ना? The products will re-react. So असं दिसणार C of C plus D of D reversible with A of A plus B of B. So here I could write rate of backward directly is equal to KB proportionality constant for backward reaction. बरोबर आहे ना? कळालं की नाही? Proportionality constant for काय? Backward reaction. हा, आता रिॲक्टन्स इथे कोण आहेत? C आणि D आहेत रिॲक्टन्ट. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C रेस टू C, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ D रेस टू D. But we have learnt while learning the characteristics of equilibrium, काय सांगा? At equilibrium, rate of forward equals the rate of backward.
Rate of forward equals the rate of backward reaction. Let us see what happens. So here, if I am going to write rate of forward equals the rate of backward. Alright, so this is a forward reaction. I will write once again Kf, concentration of A raised to A, concentration of B raised to B, that is going to be equal to Kb, concentration of C raised to C, concentration of D raised to D. So both are equal. So like terms एकत्रित घेऊया ना. कोणकोणते लाईक टर्म्स आहेत सांगा बघू. KF आणि KB कॉन्स्टंट्स आहेत आणि हे कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स आहेत. तर असं काही दिसेल का बघा तुम्हाला. हिअर आय वुड राईट KF बाय KB is equal to concentration of C raised to C, concentration of D raised to D, concentration of A raised to A, concentration of B raised to B. अच्छा, constant upon constant will give germ to another constant. So that is K, equilibrium constant K. बरोबर आहे का. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट K. ह्याला आपण जर मोलार कॉन्सन्ट्रेशन्स दिलेले असतील रिएक्टंट्स आणि प्रोडक्ट्सचे, किंवा आपण रिएक्टंट आणि प्रोडक्टचे मोलार कॉन्सन्ट्रेशनच घेतलं म्हणून समजा, तर ह्याला आपण KC म्हणू. KC ओके is equal to concentration of C raised to C, concentration of D raised to D, concentration of A raised to A, concentration of B raised to B. This is what we have, and this is called as the equilibrium constant. Okay, law of mass action आपण यूज केला फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड रिएक्शन साठी, आणि दोन्ही रिएक्शन्स इक्वेट केले. ओके, इक्वेट केल्यानंतर आपल्याला इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट मिळाला, दॅट इज KC. कॉन्सन्ट्रेशन्स दिले असतील तर KC, पार्शियल प्रेशर गॅसियस रिएक्शन असतात ना, गॅसियस रिएक्शन्स, गॅसियस रिएक्शनसाठी आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन टर्म घेऊन नाही चालणार, आपल्याला घ्यावं लागणार प्रेशर. त्यावेळी KP येणार. KPचा एक्सप्रेशन लिहिता येईल बघूया आपण. सो व्हेन gaseous reactions are given, we have to write the KP expression. Let us see how we can do it. So you have written the equilibrium constant KC. आता equilibrium constant आपण define करूया. How would you define the equilibrium constant? First we will define, then we will see KP and KC. So let us define the equilibrium, okay, constant. So I am going, after the law of mass action, I am going to define the equilibrium constant. Okay, after law of mass action, I am going to define the equilibrium constant. Okay, so let us define the equilibrium constant. Okay, let us see. So equilibrium constant denoted by K. There are different types of K. One may be KC, another one may be KP, another KX. KC, कधी KC घेणार? ज्यावेळी मोलार कॉन्सन्ट्रेशन देतात त्यावेळी त्या एक्सप्रेशनला KC म्हणायचं. ज्यावेळी पार्शियल प्रेशर आपण डिफाइन करू त्यावेळी KP, आणि ज्यावेळी मोल फ्रॅक्शन म्हणजे मोलचा तुकडा हे घेऊन आपण एक्सप्रेस करू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट त्यावेळी KX. बघा कसं करता येईल आपल्याला. ओके, हिअर लेट अस सी दिस. ओके, व्हेरी इंटरेस्टिंग. सो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट, हाउ वुड यू डिफाइन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट K? It may be, K may take any types, that is a KC, KP and KX. Okay, so again I am writing the general reaction A of A plus B of B, reversal with C of C plus DD. Okay, हे बघा हे लिहिलं. ओके, ह्याचा K लिहिला आपण, KC लिहिला म्हणून समजा, किंवा K लिहिला, KC, KP. KC is equal to concentration of C raised to C, concentration of D raised to D upon concentration of A
raised to A, concentration of B raised to B. Equilibrium constant is the ratio of, it is the ratio of product of molar concentration of products to the product of molar concentration of reactants to each concentration term. Each concentration term means it may be a reactant term or product term. To each concentration term raised to its stoichiometric coefficient. That is called as the equilibrium constant. See here? So we are defining equilibrium constant as the ratio of molar concentration. Here I am saying concentration. While defining Kp, I will say partial pressure. While defining Kx, I will say mole fraction. But here I am just generally I am telling you what is Kc, what is equilibrium constant Kc. It is the ratio of product of molar concentration of products to the molar concentration of reactant to each concentration term raised to its stoichiometric. अभी देखिए एक stoichiometric coefficient काय आहे इथं C आहे, इथं D आहे, इथं A आहे, इथं B आहे. So ते stoichiometric coefficient आपण इथं power म्हणून टाकलेला आहे. So this is equilibrium constant Kc. How do you define equilibrium constant? Kc. Equilibrium constant Kc चं definition आपण कसं करू सांगा? It is the ratio of what? Ratio of molar concentration of products to the molar concentration of reactants, molar concentration of reactants to each reactant term, raised to its stoichiometric coefficient. All right. So that is equilibrium constant. We defined the equilibrium constant Kc. आता Kp कसं लिहायचं? डायरेक्टली मी एक्सप्रेस करतो Kp. डायरेक्टली मी Kp एक्सप्रेस करणार आहे. ओके. लेट अस सी हाउ I directly express the Kp. Let me tell you. Okay. Let me tell you this. Okay. So suppose I am taking here P plus Q is reversible with R plus S. So here small a, B, C, D. थोड़ा change किया. Okay. So all these are gaseous, gas, like this. Are you getting? So here Kp is equal to partial pressure of P. So here P, partial pressure of P is there na? Partial pressure of P gas, partial pressure of P raised to, sorry, we should not take partial pressure of P, we should take reactants, isn't it? So reactant, partial pressure of R raised to its stoichiometric coefficient C, partial pressure of S raised to D upon partial pressure of P raised to what it is? A, and then partial pressure of Q raised to B. So this is, we call it as a, what we call it as? The Kp. We are calling it as Kp, right? So another very important. After Kp, we have got another one very important. It is okay. Kx I am going to take. So I am going to take Kx on this. Okay. Sure. All right. So Kx I can write Kx is equal to. How could I write the Kx?
Kx means I am taking the partial fractions. No, mole fractions. Okay. Here we have taken partial pressures and there we are taking mole fraction. So mole fraction, so you are going to take the mole fraction. So I will give another reaction for this, for expression of Kx. For expression of Kx, we will have another reaction. Let us see. Okay. I will write the A of A plus B of B reversible with again C of C plus DD. Okay. Kx is equal to, remember. So here the mole fraction, so this Cx, okay, mole fraction of C raised to C, mole fraction of dx raised to d. So mole fraction of A x. You could write this in another way. This mole fraction, another fashion is there. There we can have, see, mole fraction of C raised to C, like this you can do. Okay, mole fraction of D raised to D upon mole fraction of A raised to A, and then again mole fraction of B raised to B. So in this way I expressed the equilibrium constant. Qualitatively it is the same, but quantitatively how it is going to be different? So once we are defining Kc, when concentration terms दिले जातात, Kp ज्यावेळी पार्शियल प्रेशर दिले जातात कारण गॅसियस रिॲक्शन असतो, आणि Kx ज्यावेळी मोल फ्रॅक्शन्स दिले जातात. बरोबर आहे का? ओके. आता बघू पुढे. Let us see the next part on this. Next part is very, very important as far as problems are concerned. This formula is going to come. That is very, very, what you can say, crucial, important. Relation between, so you are going to have or derive a relation between Kp and Kc. Kp and Kc. This relation is very important. So, how would you write Kp? Let me tell you. Kp. मगाशीच आपण लिहिलेला Kp. पण एक जनरल रिएक्शन घ्यावा लागतो. डायरेक्टली तो रिएक्शन मी इथे लिहितो. Kp is equal to partial pressure of C is going to be raised to C, partial pressure of D raised to D, partial pressure of A raised to A, partial pressure of B raised to B. This is the Kp expression. But do you know, आपल्याला ideal gas equation माहित असेल states of matter मधला. Okay, that is इथं बाजूला लिहितो मी. PV is equal to Sindhu. PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. Right? आता बघा, जर प्रेशर मला लिहायचं, प्रेशर इज इक्वल टू N by VRT. What is N? Number of moles divided by volume. अरे, moles divided by liter, moles divided by volume म्हणजे काय? Concentration, molarity. So I could write this P is equal to concentration CRT. म्हणजे partial pressure of A म्हणजे काय? Concentration of A RT. Partial pressure of B म्हणजे काय? Concentration of B RT. Partial pressure of C म्हणजे काय? So on. इथं लिहा. Okay, I could now write this. Kp is equal to, let me write it. Okay, Kp is equal to, okay, Kp is equal to, partial pressure of C can be written as concentration of C, concentration of C
RT again raised to C, like this. Then into partial pressure of D is concentration of D RT raised to D divided by partial pressure of A, that is concentration of A RT raised to A. Then concentration of B RT raised to B, isn't it? मग आता ॲज युजल लाईक टर्म्स एकत्रित घेऊया ना. बघा काय गमत होते याच्यात. लेट अस सी दिस. ओके, ह्यांना जाऊ दे. ऑल राईट, ह्यांना देखील. ऑल राईट. सो हिअर लेट अस सी. हा, लाईक टर्म्स एकत्रित घेऊया. के पी कसं लिहिता येईल बघा रे. के पी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी, हे सगळे लाईक टर्म्स एकत्र आहेत. म्हणजे कसं, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी रेज टू सी, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी रेज टू डी, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेज टू बी. अँड हिअर RT रेज टू सी, RT रेज टू डी. सो हे कसं होईल, RT C प्लस डी होईल ना, आणि खाली देखील RT रेज टू A प्लस बी होईल ना. येस. आता बघा, आता आहे गंमत. इकडे हा पार्ट जो आहे म्हणजे काय, मगाशीच आपण लिहिलेला काय आहे तो, व्हॉट इट इज एक्झॅक्टली KC. मग हा असं लिहिता येईल का आपल्याला, KP इज इक्वल टू हा पार्ट आहे KC. RT रेस टू C प्लस डी A बाय बी, A प्लस बी म्हणजे C प्लस डी मायनस, बरोबर ना, C प्लस डी मायनस A प्लस बी. आणि हे C प्लस डी मायनस A प्लस बी ला आपण चेंज इन, दॅट इज डिफरन्स इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स अँड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टन्स लिहितोय. म्हणजे काय, डेल्टा NG लिहितोय ते, डेल्टा NG, difference in products and difference in reactants. So therefore Kp is equal to Kc RT raised to delta N. अरे वाह. So this is the relationship between Kp and Kc. One simple reaction we will express in terms of Kp and Kc. Okay, simple reaction. So simple reaction we will express here. Let us see. We did the relationship between Kp and Kc. We did the relationship between Kp and Kc. I will take one example. N2 gas plus thrice H2 gas reversible with twice NH3 gas, ammonia gas. Okay. So now what I am going to do, I am going to have the expression for Kp or Kc. I will have an expression for Kc. ज्यावेळी सगळे गॅशियस असतात ना, गॅशियस मोल्स असतात ना, त्यावेळी तुम्ही Kp Kc दोन्ही लिहू शकता, काही अडचण नाही. ओके. पण ज्यावेळी सगळे ॲक्वस असतात ना, you have to write only Kc. All right, let us see. So here I will write Kc is equal to, so once again write it properly. Okay, so here Kc is equal to, okay, so what is concentration of the product, that is NH3 raised to 2 divided by concentration of N2. What is the stoichiometry here? Nothing is there. No, 1 is there, 1. So raised to 1. So concentration of H2, what is the stoichiometric coefficient? 3. So raised to 3. This is how I have written Kc. Now how would you write Kp for this? So Kp expression.
So partial pressure of NH3 raised to 2. Same. Partial pressure of N2 into partial pressure of H2 raised to 3. Right? So if I want to write the relationship between Kp and Kc, between this, then I have to find the delta n. How I would find delta n? Let us understand this. How to find the delta n for this reaction? How to find the delta n? What is the delta n for the above reaction? क्या है the delta n? Delta n. So number of moles of products. Remember, ते gaseous पाहिजेत हा, gaseous पाहिजेत. सॉलिड आणि लिक्विडचा कॉन्सन्ट्रेशन युनिटी ठेवणार आहे, सॉलिड आणि लिक्विडचा. आपण इथे घेणार नाही तो डेल्टा एन काउंट करत असताना. सो नंबर ऑफ मोल्स, बरेच विद्यार्थी ते सॉलिड आणि गॅस, सॉलिड आणि लिक्विड पण घेतात. गॅशियस मोल्स घ्या, नो प्रॉब्लेम. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स मायनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टंट्स. ओके, डन. सो मग डेल्टा एन कसं काढायचं रे? डेल्टा एन बघूया. डेल्टा एन हे बघा, 2 मोल्स, प्रोडक्टचे 2 मोल्स आहेत, 2 मायनस रिएक्टंट बघू, 3 + 1, that is 3 + 1 means 4. So 2 - 4, so delta n is minus, delta n is how much? -2. म्हणजे केपी केसी रिलेशन लिहित असताना तुम्हाला केपी केसी व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स दिलेले असतात. केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेस टू डेल्टा एन. व्हॉट इज डेल्टा एन यार? -2. बरोबर आहे. नेक्स्ट आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना नेक्स्ट लेक्चरमध्ये हे सगळे पॉइंट्स क्लिअर करून घेऊया. ओके, सो आज आपण बघितलो लॉ ऑफ मास ऍक्शन. Rate of reaction is directly proportional to the active masses of reactants or molar concentration of reactants. So given by Goldberg and Waage. त्यानंतर आपण बघितलो हा लॉ ऑफ मास ऍक्शन इक्विलिब्रियम साठी अप्लाय करून बघितला. रेट ऑफ फॉरवर्ड साठी एक कॉन्स्टंट काढला, रेट कॉन्स्टंट. रेट ऑफ बॅकवर्ड साठी एक रेट कॉन्स्टंट काढला आणि आपल्याला कळालं इक्विलिब्रियमला रेट ऑफ फॉरवर्ड हा रेट ऑफ बॅकवर्डशी इक्वल असतो, सेम असतो. ते दोन्ही इक्वेट केले आणि रेट कॉन्स्टंट के घेतला. रेट कॉन्स्टंट के चे वेगवेगळे प्रकार तुम्ही बघताय, केपी, केसी, केएक्स किंवा केसी, केपी, केएक्स. अँड देन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट म्हणजे काय हे बघितलं. आणि आफ्टर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट वी डिराइव्ड द रिलेशनशिप बिटवीन केपी अँड केसी. दॅट इज केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन. सो आता सिंपल फॉर्म्युले इथं तयार होत आहेत. आणि बाळांनो, फिजिकलमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इक्विलिब्रियममध्ये मिक्स्ड प्रॉब्लेम्स येतात. त्यामुळं लगेचच आपण 1-2 फॉर्म्युले बघितले आणि सगळे क्वेश्चन्स आपल्याला सॉल्व करता येणार नाहीत. वी हॅव टू ट्रेन आवर सेल्फ प्रॉपरली. सो दिस इज फॉर टुडे नाव. सो विल go for the next lecture with numericals. Thank you very much. Enjoy your day. Thank you.